Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are tackling 19 miles, 156 turns and one of the world's most exciting roads, the Pikes Peak Highway. Driving the Pikes Peak Highway is a thrilling but intense 19-mile drive that takes you from 7,400 feet to over 14,000 feet. While the road is fully paved, the experience varies significantly depending on your comfort with heights and mountain grades. পাইকস পিকে যাওয়ার রাস্তা খুব সিনিক, মাঝে মাঝে ছবি তুলবো। পাইকস পিকের পাহাড়ে উঠছি আমরা। গাড়ি আমাদের নিজে নিজে চলছে। Our Tesla handled the climb to 14,115 feet effortlessly. 8,000 feet আছি, 14,000 অবধি চলবো। This is Ute Pass, which is a historic mountain pass in the Rocky Mountains of Colorado. The views were incredible, so we pulled over a few times to really soak in the scenery. আমরা এখন around 9,000 feet above sea level, 14,000 feet এ উঠবো। আরো এরকম রাস্তা দিয়ে যাব। As you drive the Pikes Peak Highway, you will pass through the North Slope Recreation Area, which features 3 scenic high-altitude reservoirs that provide drinking water for Colorado Springs. Wow! The drive typically takes 2 to 3 hours round trip, though 3 to 4 hours is recommended to allow for stops and acclimation at the Summit Visitor Center. Driving a Tesla up Pikes Peak is like having a cheat code for the mountain. Unlike gas cars that struggle to breathe in the thin mountain air and lose power, a Tesla stays fast and responsive all the way to the top. কোথায় উঠে গেছি আমরা। এই দেখো পাহাড়ে সেই বরফগুলোর কাছে চলে এসেছি আমরা। Many sections have no guardrails, which can be nerve-wracking for some drivers. কোথায় উঁচুতে বরফগুলো ছিল, আমরা এখন উপরে চলে এসেছি। আর জানলা খুলছি না, জানলা খুললে আমি উল্টে হাওয়া যা। মেঘে চলে গেলাম, মেঘ ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমি তো এদিক থেকেও বরফ দেখতে পাচ্ছি। You may feel like you are driving into the sky because the road steepness can obscure
secure the path ahead. মেঘ দেখতে পাচ্ছি, মেঘ দেখতে পাচ্ছ? এই তো মেঘ, দেখো না। আচ্ছা, মেঘ দেখছো কিন্তু মেঘের হাইটে আছো তুমি? আমি তো মেঘে আছি। মেঘে আছে, একটু বরফও দেখবে এই যে পড়ছে। ও ওয়াও, বরফ দেখো, পড়ছে এখন বরফ কেন? বাহ, রিজার্ভার গুলোও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, দুটো রিজার্ভারই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তুমি তাকিও না, তুমি গাড়ি চালাও। বাবারে, we just hit the snow line, and honestly my inner child is screaming right now. সাবধানে তাকাও। সেই যে নিচ থেকে বরফগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম, আমরা এখন বরফের কাছে চলে এসেছি। This drive to Pikes Peak is like a fast-forward button for nature. You watch the world transform from towering trees to tundra in miles, not days. The scenery shifts in chapters, taking you from lush pine forest to a barren moonscape at the summit. In 30 minutes, as if you're traveling from Colorado to the Arctic. এই সামনে কিন্তু গর্ত আছে, এখনো 3.6 miles উপরে উঠবো, and the final 3.6 mile countdown starts now. The final 3.6 miles of Pikes Peak Highway is widely considered the most intense and visually stunning part of the journey. This section is famous for its steep drop-offs and a significant lack of guardrails, which can be nerve-wracking for those sensitive to heights. They call this the Devil's Playground for a reason. These final few miles are as intimidating as they are beautiful. মেঘ আমার নিচে, এটাকে বলে হেয়ার পিন বেন্ড। হচ্ছে 14,000 ফিটে হেয়ার পিন বেন্ড উইথ নো প্রোটেকশন।
ডিগ্রি ফারেনহাইট এখানে। আমার গানটা পুরো বন্ধ হয়ে গেছিল এখন। 3-4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। This was a silent glide to the clouds where we regained battery life instead of burning fuel on the way back down. হিট ছিল এখানে তো তোমার নিশ্চয়ই 20 ডিগ্রি ফারেনহাইট হবে, -10 ডিগ্রি কাছাকাছি। এটা one way. $2 timed entry reservation is required between Memorial Day and September 30th for those driving personal vehicles. Yay! Finally, we reached the summit of Pikes Peak. You can reach the top via 3 primary methods, which are the Pikes Peak Highway by driving, the Cog Railway, which is the highest cog railway in the world, and it departs from Manitao Springs. And also you can reach by hiking. The center houses a cafe famous for its high altitude donuts, the only ones in the world made at such a high elevation. We visited the Garden of the Gods in the morning, and it was a motorless morning. The park was closed to motor vehicles from 5 a.m. until 12 p.m. Garden of Gods. এখানে আমরা বাইক রাইড করব। আজকে no motor day. When we reached the park in the morning, we could not arrange any bikes for us to ride in the park. So we went to the Pikes Peak and enjoyed the morning there. After returning from the Pikes Peak, before entering the Garden of the Gods, we had our lunch in the Mawsum Indian Flavors, which is a very highly rated Indian restaurant in Colorado Springs. It's very close to the park gate. It closed 10 p.m. 1st May to 21st October. আমরা আজকে বাইক রাইড করছি না? লেখা রয়েছে গার্ডেন অফ দ্য গড। হ্যাঁ, কোলোরাডো স্প্রিংস। নাইস। আমরা 12টার পরে এসেছি, তাই এখন গাড়িতেই ঢুকতে পারছি, তো নো নিড টু রাইড বাইক। গার্ডেন অফ দ্য গড বলে এটাকে। গার্ডেন অফ গডস দেখা হচ্ছে। সকালবেলা সাইকেলে করে যাওয়া ছিল। এতটা সাইকেল চালানো ডিফিকাল্ট ছিল, হ্যাঁ যেহেতু সাইকেলটা পেলে হতো না, সাইকেলই পেলাম না। খাবারটা আমরা দারুণ খেলাম। Thanks for riding with us today. Don't forget to subscribe and ring the bell so you don't miss our next stop, Chama in New Mexico.